We are going to start, I think. Before having the speakers here, let me introduce myself. My name is Arnaud. I'm data scientist at Linkvalue. I'd just like to give a few words about who we are, Linkvalue, and then promise I will let the room to the speakers. Oh, it doesn't work. So it's a great pleasure to have you here all tonight. Thank you. So yes, Linkvalue, basically we are a community of based in Lille, Paris and Lyon, community of gathering web developers, mobile developers, designers, data scientists, engineers, and we worked on projects, building projects, applications, products for our customers. You have some examples of our customers here. And also having some time dedicated to R&D. We gather different developers and data scientists working on small prototypes, for example, or trying to implement some papers, and also share what we can do during those days of research. And I would like also to share an information with you. So Linkvalue is 4 years old, but recently we've launched a specific identity, a specific offer for all the AI projects, and it's called Data Walk. So I just wanted to share this news with you. And another news is like the fact that we do hire. So if you're interested, come talk with us at the end, or go to on Welcome to the Jungle. Thank you very much, and have a wonderful meetup. Hi. So we'll have 3 speakers. So the first one is Guillaume from Liegey, Muller, Pons, Ismael from Hiresweet, and then Gilles from Recast. So the second talk will be in French, and the 2 other talks will be in English. And so the first one, Guillaume, please. So hello everybody, thanks for having us at the NLP meetup. So I'm Guillaume Barrois. I'm a lead data scientist at Liegey Muller Pons. We have a team of 6 data scientists, and I came today with Marjolaine, who is in the room. We work specifically on NLP topics, and today I want to present you how we use NLP techniques in our company in order to understand local opinion. So my presentation will be focused on application and on use case that we address at LMP, rather than on the techniques, because we use quite standard actually NLP tools, but we apply it on quite original data sources, and for use cases that are also quite new. So I still think it's interesting to share it. So to begin, just a few words about LMP. So Liegey Muller Pons is not a lawyer company, contrary to what it may sound. It's a technology company that develops solutions in order to understand and engage with audience at a very local level. So we have two types of clients. On one end, we have corporate clients and also political parties and trade union on the other hand. So for corporate clients, LMP helps them to evaluate and assess reputational and operational risks around industrial or infrastructure projects, such as wind turbine fields. And for political parties and for trade unions, LMP provides solutions to help decision making, both during and between their campaigns. This includes voter targeting, ground campaign technology, as well as volunteer management tools. So our main product in which our analysis is embedded is a software which is called 50+1. So it has been used by several political campaigns in 6 countries around Europe. And for corporate clients, we have worked on projects ranging from the opening of a new retail park
to nuclear waste management sites. So what I will present is an analysis that we run specifically for corporate clients, so I won't talk about the political side of our activity. So what interests the corporate clients, they want to know what people think around their project. And there are several ways they can evaluate that. So the first and the best way, I would say, to assess what people think is just to knock the door and ask people directly what they think. But sometimes that's just too costly because the clients have too many projects and they can't afford to knock to every door around all their projects. So we have to find a way to know what people think without asking them directly. So the traditional data that is used to assess, to try to evaluate it, it's social networks. However, it's sometimes not very representative. And for very small territories, it doesn't work very well because, well, in very small territories, there are not that many Twitter users or Facebook users. So there is one source that contains a lot of information, and it's actually the local newspaper. So I don't know if you have ever read West France or Les Républicains, but it's quite amazing how precisely they describe what happened in the different cities, and even in very small cities, there are a lot of details about what is going on, and it's really a source that provides a lot of detail about what happens in very small territory. So I'm going to present you a use case that we run on one particular village. But what is interesting with the analysis of local press is that local press is basically everywhere. So we could theoretically run this analysis in any village or any places in France. And yeah, it's a very rich source, as you will see just after. So the use case is about a small city which is called Saint-Cyr-les-Colons. So I don't know if you know Saint-Cyr-les-Colons. I didn't. So it's a very small village which is in Burgundy, in the east of France, and there are actually 440 inhabitants, so not that many, and probably not that many Twitter users there. And our client, he wants to implement some query around the village, and it is important for him to make sure that the project is well accepted first by the main stakeholder, like the mayor or the local representative of the department, or this kind of important people and institutional people. But also, it's also very important that the project is accepted by the population and by the city in general and its inhabitants. So, to be more detailed, the kind of question that the client wants to answer is there an acceptance risk in Saint-Cyr-les-Colons? For instance, is there a risk that the population goes on the street or complains to the mayor, this kind of thing? Because in this case, it will be a major risk for the project of the client. The clients also want to know who are the Saint-Cyriens, what is important for them. Are they interested in having new jobs? Are they interested by the employment, by the environment, this kind of thing? It's also interesting for the client to know who are the important entities in Saint-Cyr-les-Colons, because the client doesn't want to go to the city and talk to someone and realize just after that it's a decision maker or a very important person for the inhabitants in the village. And so it's important for him to know who are the persons and the organizations that influence and shape the opinion in Saint-Cyr-les-Colons. And also, it's important for the client to know what are the important events that occurred in the past in Saint-Cyr-les-Colons, just because the client doesn't want to go to the mayor and the mayor talk to him about a very important accident or this kind of thing, and he doesn't know about it, and he looks like a fool and a Parisian coming to a province and being not very well informed about the city he's coming to. So all this information, it will allow the client to adapt its project and adapt its message to answer better the needs and the concern of the inhabitants. And today I'm going to focus especially on the third point. So
how we are trying to apply analysis to local press in order to identify the important influencer of Saint-Cyr-les-Colons. So the thing that we would like to obtain is something like this. So it's basically a list where we will have the important entities in Saint-Cyr-les-Colons. So that could be association, that could be a local representative, that could be member of the municipal council or mayor, or the mayor. And so we would like to have some details about who these persons are, in what context they interacted with the city, in what events they have been involved. And this is the kind of product that we want to be able to deliver to the client. So we will use the local press to do that. And now I'm going to present you a little bit the challenges that we face when we want to analyze the local press in order to deliver this kind of product. So first, there is something that is a bit difficult with the local press, is that there are a lot of noise. So in the local press, you have a lot of very informative information, but also some information that is not that informative. So for instance, you have articles that describe the number of flashes of all the radar in the regions. You have articles that describe the results of a local football tournament. So you can learn that the team Rocket Auxerre has been placed second in the tournament, but it's not that informative for the client, in particular for its use case. You have also articles that just give the opening hours or the electoral results, and so this is a pretty noisy data set that we want to filter. So once we have filtered this data set, well, the next thing to do is just to run a name entity recognition algorithm, and to see what is out of it. So here is a real example of what we obtained when we run the name entity recognition over the denoise dataset of Saint-Cyr-les-Colons. So I don't know if there are some of you that know who know Michel Fourniret, but he's actually a very famous person. He's a serial killer, and he appears as the main influencer in Saint-Cyr-les-Colons. Because there are actually 243 articles that mention him in the press related to Saint-Cyr-les-Colons, and it's because he actually has lived in Saint-Cyr-les-Colons, and he has committed his first murder in Saint-Cyr-les-Colons. So yeah, unfortunately, that's how it is. And what we see is that the second influencer, it's Monique Olivier, and it is basically his wife. So we have a lot of, and then you have a lot of other influencers that are just people that are persons that are mentioned very often in the press related to Saint-Cyr-les-Colons, that are just victims of Michel Fourniret. But fortunately, there are also some interesting entity, well, more interesting entity maybe. So for instance, there is a mayor of Saint-Cyr-les-Colons that appears, so that's not that impressive, but still it's a good point. There is also someone with the president of the departmental council. There is an association called Vent Contraire. I will go back to them later. And a person who is named Christophe Ferrari, and who is a delegate of the winemakers, and who also appears a lot in the press. So there are some very interesting results, but also some that are not that informative, and so it requires to do some cleaning. So basically, we want to remove. Well, it's fine to keep Michel Fourniret because it's basically something that is important in the city. So we don't want to just erase it, but we don't want all the entities that are associated with him. And we want to keep obviously the more interesting entities that I just mentioned earlier. So sometimes there are also football players or like sporting clubs, and also it's influencer, but not always that interesting for the client. So
it's also something that we want to be able to remove. So once we have done that, we would like to enrich a little bit the entities, because we don't want just to give them to give the client names. We also want to give him some context and some way to understand who is really the person or the association, and what how he has interacted with he has interacted with the city. So first, we would like to enrich a little bit its type. So person and location and organization is not enough. We would like to be able to categorize the person or the association as an association, or a locally elected representative, or a company, or have more detailed types. And we also would like to have contexts that are informative and readable. So it's a harder challenge that it seems, because when you see the context in which the different entities are mentioned, well, sometimes you have context that tells twice the same story. So for instance, here you see context about Michel Legouge, and you see, well, you see context that say twice the same thing, that he is going to be candidate to the municipal elections. And well, you don't want to have those two contexts. So you want to be able to remove the contexts that are redundant in terms of information. And sometimes you also have some contexts that are not that informative. So here you see a context that says that Michel Legouge has participated to we don't know exactly what, but a party or something like this. And but we don't know what is the party. We don't know exactly what he did. So it's not very informative, and we want to be able to remove this context. So we do that. We remove the context that are not very informative, and we remove the context that that tells the same story. And then, well, we are not that far from our final product, actually. So this is an example of what we deliver for Saint-Cyr les Colons. So it's a sample. But you see, finally we identify Vent Contraire, which is an association that is actually an important association in the village, which fights against the implementation of one wind turbine fields, and with more generally involved in the defense of the environment. So an association who our clients want to talk to, for sure. So Michel Legouge, we talked about him, is the mayor. And Christophe Ferrari, we also talked about him, is a representative of the winemakers. And by reading the context, you actually find quite deep information. So for instance, if you read some context of Christophe Ferrari, you see that he has made a sort of coalition with Vent Contraire. So because he wants to preserve he's a winemakers, and the winemakers, they are interested in the enology and the tourism that is associated with it. And he wants to preserve the landscape of Saint-Cyr-les-Colons, because he is afraid that if there are too many wind turbines around Saint-Cyr-les-Colons, the tourists won't come anymore. So he gave actually some money to Vent Contraire. And it's an interesting story, and something that tells a lot about how the village is organized, and what exactly are the relationship between the different persons. So this is the final products, and now I will finally talk a little bit about NLP and tell you a little bit how we accomplish the different steps that I mentioned earlier. So as I told you, there is the database is made of articles, and first we want to locate the articles and then clean the article. We run name entity recognition on it. We clean the entity by removing the redundant entity or regrouping entities that are similar. And then we want to select the right entities and enrich the entity with the right context. So how we did that? So article location is quite simple. We just look at
what are the different cities that are mentioned in the articles, and then it works quite well. And also because the local press is local, it's easy to locate the article. Article cleaning is also a simple set of rules that just say if the articles looks too many like a list, we need to remove it. We also want to do some. We also do something about the articles that talk too much about sport or this kind of thing, and we want to remove. So the name entity recognition, we do it using basically off-the-shelf solution. So we tried Spacey, and we also tried the Google NLP API, and actually we are quite satisfied with the results. It's not really the bottleneck of our analysis. Entity cleaning, it's also quite easy with simple rules about the similarity between the different the names or this kind of things. But where it gets a little bit more difficult, it's for entity selection. So it's okay to remove redundant entities, but it's very difficult to identify entities that are important for the client, because the importance of an entity, well, it's something that is not well defined, and we try to specify a little bit more what we think an important entity looks like, but still we have to do it a lot by hand, actually, by just looking at the entity and saying, okay, so that's interesting and that's not. So that's something that we are working on, but that is difficult. And the enrichment of the entity. So again, remove redundancy and categorize better the entity. It's not too difficult. So to remove redundancy, it's okay, but categorize the entity. We use actually external data sources, and we match it with our entities. For instance, there are bases. There are actually quite rich open data sources that list all the association in every city, or that list all the elected people in every city. So we can match it with our entity selection. But the context selection again, it's a little bit difficult, because, well, it's not that easy to define what is an interesting context, and that's also something that we are trying to do using a little bit using embedding and using rules that we define using topic analysis. But we are also not that we are also a little bit far from having something that is completely automatic. So once we have done all that, so we have the final project, and I think that's all for me. So just a take-home message. So at Liegey Muller Pons, we use data to understand opinion locally. We apply NLP to original data sources for original use cases. We are only at the beginning of our R&D in NLP, but there are very promising perspectives and very challenging tasks to accomplish. So we are really willing to tackle this kind of challenges. And that's for me. Thanks for your attention. Is there any questions? Why choose that village? Actually, just because we have clients there, and that's an analysis that we really run. But there are also other villages that we tried our analysis on. But it's really a matter of luck, or luck, I don't know. But hi, thank you for the nice presentation. Can you develop a bit on how you get the articles? Are you using like web scraping or buying directly the articles from the newspaper? Yeah, so actually it's not that easy to get local press news, and we have actually a company that provides it, that does it for us. So it's not scrapping; it's really this company has contracts with the local press editors, and they get all the articles, and they'll sell them to us. So we don't do scrapping, but maybe at some point we don't have all the local newspapers. Maybe at some point we will have to find other way to collect all the newspapers that we want.
Do you provide confidence levels with your research, and what kind of validation do you do that so that the client knows that you're actually correct about your results? Well, the clients. So that's an interesting question. So the clients, it's difficult to know directly that the information that we provide is correct. So he has to rely on our sources and to rely on the analysis that we run. But in some cases, and actually in Saint-Cyr les Colons, we cross-checked the entities that we have given them with a real door-to-door campaign. So in our company, I didn't talk about it, but we do a lot of door-to-door, and in order to cross-check the results that we give them, it's easy to, when we have a door-to-door campaign, you know actually everything about the city, because when you ask people, they tell you anything, and it's easy to cross-check that the information that you provide is matches the output that we get directly from the customer. And in terms of confidentiality, well, I don't know exactly about that, to be honest. Yeah. Oh, confident. Sorry. Pretty confident. No, no, but really, the test that we have done, and we have done it on actually not on one city, but on around 20 cities. All the time we talk to people that know the cities and or the village, and they are actually quite impressed by the level of by the information that we give them. And it never happens that we say something and they say, I don't see it at all. So yeah. Yeah. What is your technical environment? I mean, like, are you using like a database, graph database in Python? I don't know. Yeah, we work in Python, and well, we use all the standard NLP libraries in Python. So we do the cleaning in NLTK, and the NER is, as I said, we tried Spacey. We also tried the NLTK NER, and we also tried the Google NLP API, which worked quite well. So yeah, it's everything is in Python. The analysis that you present, is it a one-shot analysis or is it embedded in your product? I mean, yeah, is it really one-shot, or what is the level of standardization in your product versus the customization? Thank you. So, the analysis that I presented just right here was a prototype that we wanted to show to a client in order just to assess whether the information that we are going to provide were okay. But actually now we are selling the analysis on a more broad basis, and we are bundling it with other analyses that are more based on the open data about the socio-demographic information that we have about the city. This kind of. So that's the way we probably are going to sell it in the future. A bundle about with information, socio-demographic information, and this analysis. When you're looking for your influencers, have you tried to represent them in a sort of graph in order to show like communities and like group of influencers, like for example for the serial killer and yeah, you will. So yeah, that we haven't done that for the moment, but it's an interesting idea that we had actually when we saw that there were influencers that were all mentioned in the same articles. So yeah, one of the next steps for analysis in order to make it more automatic is to just identify the entities that are very close in the graph and to pick the most important in this area. And well, I guess it will be something that will help us to remove the redundant information
what does your product look at the end when you deliver your product? Is it like a report, CSV, an Excel file for the client, or is it something like web app with an API? So for the moment, as I said, it's a prototype, so we just want to show it to the client, so it's not that important the way that we. But our vision is that we want to embed it into our software. So we have a software that we use for political parties, but we want to use it for all our clients. So it will look, it's a web app actually, and we want to create just a part of the software that will display the. So in the end, it will be a software. One last question. Okay, thank you very much. Thank you. Bonjour à tous. Parfait. Bon, merci à tous d'être ici, merci à Linkvalue de nous accueillir, à Doctrine d'organiser les meetups, merci à Pauline en particulier. Et alors, je m'appelle Ismael, je vais vous parler un petit peu d'information retrieval dans l'univers du recrutement. Et on va partir de choses très très simples. Et l'idée, c'est d'utiliser un peu ce talk, un peu comme tutoriel. Donc, pour ceux qui débuteraient, puis pour ceux qui voudraient réviser, et puis aller sur des idées un petit peu plus conceptuelles sur la fin. Donc, moi j'ai fait des études plutôt informatique fondamentale, ensuite algorithmique, et je me suis spécialisé en machine learning. Et à Hiresweet, on essaie de créer une intelligence artificielle pour aider un maximum dans le monde de l'emploi. Donc on va voir un peu les notions qui sont liées au monde de l'emploi. Donc l'information retrieval déjà, donc c'est un petit sous-domaine finalement du NLP. Qui va avoir des liens avec le parsing bien sûr, le topic modeling, name entity recognition, le fait de comprendre des relations entre des concepts. Et ce qui est assez amusant dans le monde du recrutement, c'est que finalement on a assez peu de concepts. Donc bien sûr les personnes, c'est le cœur du domaine. Il y a les compétences, alors il faut comprendre compétences et centres d'intérêt, puisque c'est fortement relié. Il y a les offres d'emploi, les entreprises et tout ce qui est géographique, c'est important dans le recrutement. C'est peut-être pas là qu'il y a le plus de data science à faire, mais il y a quand même des choses intéressantes à dire. Alors peu de concepts, mais beaucoup de relations entre ces concepts. Et nous, on va s'intéresser en particulier plutôt sur la partie droite, donc un peu l'idée de matching entre profil et offre, un peu comme les grandes pubs que vous voyez dans le métro, sauf que c'est pas nous, mais c'est un peu cette idée-là. Donc tout est connecté, donc on aurait pu parler de plein de choses. Une entreprise va se définir autant par ce qu'elle va dire d'elle-même que par les personnes qui la composent. Chacun d'entre vous se définit aussi par les boîtes que vous avez traversées, les différentes expériences, les écoles. Donc tout ça c'est assez complexe, mais on peut essayer de faire des choses quand même assez simples. Donc là ça va être un peu le focus. Alors, information retrieval c'est très simple, c'est penser à Google. Sauf qu'on va pouvoir faire des requêtes un tout petit peu plus custom, mais l'idée c'est, vous avez une query, vous avez des documents, donc ici la query ça va être une offre d'emploi, les documents, des profils, et vous voulez trouver un ranking en fait de ce document relativement à votre requête. Donc le contexte est simple, voilà, on peut vraiment penser à Google. Donc ici, nous on va modéliser très simplement les offres par juste 3 choses, des skills vraiment prioritaires, des compétences juste, on va dire, importantes, et un 3e niveau qui serait bonus. Et donc plus précisément, imaginons qu'on soit en train de rechercher une personne où on veut vraiment qu'elle connaisse Python, en important scikit, et en bonus NLP bien sûr. Et de l'autre côté, un profil, on pourra le représenter comme une espèce de bag of words mais structuré, donc là il y aura des choses intéressantes à dire. Ou par exemple, s'il y a écrit dans sa headline Python, s'il se définit vraiment comme développeur Python, ça c'est un certain boost. C'est des occurrences de différents langages. S'il mentionne scikit, c'est top. Donc là, on n'a pas de NLP par exemple. Donc quand je mets des cases blanches, ça veut dire que c'est des zéros. C'est juste pour pas alourdir l'ensemble des matrices. Et on va regarder tout ça au regard d'une métrique, une métrique classique de ranking, donc la NDCG, que je vais expliquer juste après. Ce sera le moment peut-être un tout petit peu qui pique.
mais c'est assez instinctif quand même. Donc juste, il y a 3 petits points à chaque fois, c'est qu'il faut voir que c'est plus grand que ça en pratique. Donc là dans le dataset, il y a 120 skills environ. Il y a différents... je vais toujours représenter par des vecteurs dimension 3 ou 4, mais il faut comprendre qu'il y a plus que ça, et je fais remonter les skills qu'on target tout en haut, mais faut pas être berné par l'illusion. Alors, donc, petit moment, va falloir se concentrer, et après ça ira beaucoup mieux. Donc, imaginons qu'on ait une requête, donc vraiment dans un framework global de moteur de recommandation. Imaginons qu'on ait 5 éléments, A, B, C, D, que A et C, s'ils sont en vert, ça veut dire qu'ils correspondent très très bien à la requête. B et E en orange sont un peu moins bons, et D en plus pâle, bon, c'est franchement pas top comme résultat. On va définir des poids en disant vraiment bon c'est 1, sont les gains de normalized discounted cumulative gain. 0,4 pour les résultats ok mais pas géniaux, et 0 pour les franchement pas top. Et le ranking optimal qu'on peut espérer, c'est un algo qui nous mettrait les super au tout début, les un peu moins bien après, et puis les pas top à la fin. Et pour calculer donc cette métrique, la NDCG, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un facteur d'extinction. Donc c'est de là que vient le discounted. Et on va faire les gains cumulés avec cette extinction. Donc en fait, chaque élément nous rapporte son nombre de points. Donc par exemple, A c'est 1, puisqu'il est vert, et qu'il est en première position, il n'y a pas encore d'extinction. Mais par exemple, C qui est en deuxième position, il a un facteur d'extinction de 0,8, c'est ce qu'on a choisi. Ensuite, le deuxième terme, ça sera son gain multiplié par 0,8 au carré, etc. Donc on a comme ça une pondération par une exponentielle décroissante. S'il n'y avait pas ça, quel que soit le ranking, à la fin on aurait une somme qui vaudrait toujours la même chose. Donc c'est vraiment quelque chose qui dit ce qui est bon, il faut le mettre devant, et ce qui est mauvais, il faut le mettre derrière. Et plus on a un score qui est élevé, et plus on a un bon ranking. Donc la dernière lettre qui manquait, c'était normalized. Donc on fait en sorte que le ranking optimal est 1. Et nous, là par exemple, la valeur c'était 2,26 pardon. On fait une petite renormalisation pour avoir le ranking optimal à 1. Et on renormalisera un tout petit peu plus après dans la présentation. Donc j'espère que c'est clair. C'est ce avec quoi on va juger un petit peu les différents algos. On va partir de choses très très simples. Et voilà, on a le setting, on peut s'amuser. Alors, première chose qu'on peut faire, déjà on va simplifier, on va pas trop se casser la tête. On va oublier toutes les histoires required, important, on va tout mélanger, parce que c'est plus simple, et on va juste se ramener à des vecteurs. Donc juste en faisant la somme sur chaque ligne, pas se casser la tête, on a 2 vecteurs de même taille, qui va dire d'un côté 1, 1, 0, 1, et de l'autre côté 3, 3, 1, 0. Et on va se dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec juste 2 vecteurs j'imagine que certains ont à peu près l'idée des choses les plus simples qu'on peut faire. Donc ici c'est mon vecteur qui va présenter mon offre, c'est la query, et ici le document, le profil. Et on peut faire un produit scalaire, alors potentiellement directement entre les deux, pas se casser la tête, ou essayer de renormaliser un petit peu. Donc alors là c'est la porte ouverte à tout ce qu'on veut dans les renormalisations. Donc on peut prendre comme produit scalaire W avec X directement, donc là c'est le cas f de X égale X qu'on voit là-bas. On peut se dire oui mais c'est pas parce qu'il a dit 2 fois plus Python qu'il est 2 fois plus Python. On peut essayer de renormaliser un petit peu en se disant on va mettre peut-être une racine, peut-être un log, on fait vraiment tout ce qu'on veut. Donc ça c'est pointwise, ça veut dire que c'est vraiment composante à composante qu'on peut faire une transformation, mais il y a aussi des transformations qu'on va faire à l'échelle du vecteur tout entier. Donc on peut faire des choses très compliquées qui sont intéressantes. Là j'ai juste pris 2 choses assez simples, c'est renormaliser par la norme L2 ou la norme L1. Donc c'est les 2 derniers cas que vous voyez ici. Si on s'amuse à mettre un peu tout ça dans le framework et voir ce que ça donne comme score, donc là une espèce de tableau des scores, et on va essayer de jouer là-dedans. Il y a une question ? Essayer de jouer donc, avec ce tableau des scores. Donc juste on renormalise, la petite renormalisation en plus c'est mettre le random à 0. Donc juste faire un petit scaling pour pas laisser traîner et pas être embrouillé. Donc là ça peut noter de 0 à 100, juste pour rescaler la NDCG. Alors, si on fait vraiment rien, le produit scalaire brut, on est à 28.4. Si on fait la renormalisation avec la racine dont on a parlé tout à l'heure, c'est un petit peu mieux, on peut s'y attendre. Si on fait le log, c'est encore un petit peu mieux. Si on fait juste la normalisation L1, déjà on est à 31.3, donc c'est déjà beaucoup mieux. Normalisation L2, c'est encore un peu mieux. Alors pour ceux qui sont attentifs
attentif, la renormalisation L2, c'est-à-dire on fait un produit scalaire, le deuxième terme est renormalisé comme de toute façon on rank que à query fixé, c'est exactement la similarité cosinus. Donc vraiment un cadre que vous aurez à mon avis reconnu. Et après on peut s'amuser à composer tout ça, à mettre ça dans des ordres quelconques et tester. Donc bon, au lieu de partir dans des endroits très très loin, si on fait juste ce qui a bien marché ici et ce qui a bien marché là, on est déjà à 33.9. Donc avec des idées simples, on n'a quasiment pas travaillé, on a déjà quelque chose qui performe mieux qu'un produit direct. Donc, une fois qu'on a fait ça, bon, bah, la plupart d'entre vous ont un petit peu anticipé, je pense. Un des grands classiques de l'information retrieval, c'est TF-IDF. Alors c'est à main levée qui connaît déjà? Ok, pas toutes les mains, mais une bonne partie. Je pense que c'est l'occasion de le présenter pour les plus débutants. Peut-être faire quelques rappels pour les autres, c'est toujours l'occasion de s'amuser. Je vais le faire en 2 slides, expliquer le concept. Donc, TF-IDF, donc il faut déjà voir ce que ça veut dire. Term frequency, inverse document frequency. Alors, ça se définit en 2 morceaux. Donc, term frequency, c'est à quel point un terme, donc un mot, va apparaître dans un document donné. Par exemple, si vous avez un document et qui parle de vache, on peut se demander à quel point le mot vache est présent dans le document. Donc c'est vraiment une quantité qui va dépendre du document et du mot cible. Donc c'est pour un texte donné et un mot donné. Et la document frequency, donc là c'est quelque chose qui s'applique juste à un terme, c'est savoir à quel point on a souvent ce mot apparaissant au moins une fois dans un document d'un corpus donné. Donc c'est de regarder par exemple, voilà, dans un ensemble d'articles, combien de fois le mot vache apparaît, enfin dans combien de documents on va au moins voir une fois le mot vache. Donc le principe est simple, on se rend compte que plus la term frequency est forte, plus le mot a d'importance dans le document, et en même temps les mots rares, on a envie de les booster, et donc c'est pour ça qu'on a ce deuxième terme IDF. Enfin, IDF pour l'instant, et on va passer en IDF juste après. Alors là aussi, en fait, on a un choix de plein de fonctions. Si vous allez sur Wikipédia, sur des cours de NLP, ils vont vous dire, oui, bon, une fois qu'on a dit ça, en fait, après on renormalise aussi, on fait des petits trucs, des petites bidouilles. On peut le mettre à 1, on peut le mettre à nombre d'occurrences, un peu comme on a fait tout à l'heure. On peut mettre un log, on peut alors beaucoup plus souvent renormaliser par la taille du document. Donc par exemple, si vous cherchez donc, à quel point vache est présent dans le document, on peut faire vache divisé par vraiment le nombre de mots du document, mais plus souvent par le nombre de concepts évoqués par le document. On peut normaliser plutôt par le max, ce qui est souvent pas mal. Ou pareil, mettre un log du ratio, avec donc quand on met le 1+, on parle de smooth log. Côté term frequency, donc qui s'applique vraiment à un document et à un mot. Et de l'autre côté, le inverse document frequency. Donc tout à l'heure j'ai parlé de document frequency, là il y a le terme inverse, donc ça va être juste l'inverse. Ça va être souvent défini par le ratio, le nombre de documents divisé par le nombre de documents où apparaît au moins une fois le terme qu'on recherche. Et là pareil, on a des versions, log de 1+. Et une fois qu'on a dit ça, TF, IDF, c'est juste le produit des deux. Donc là, on a une nouvelle façon de réfléchir à notre ranking. On a une query, on a des documents, et pour chacun, on va avoir, pour chacun des termes, on va avoir un certain score qui nous permettra d'avoir un nouveau vecteur. Donc on a une nouvelle façon de post-processer notre vecteur, qui va utiliser à la fois à quel point l'élément est présent dans le texte, et à quel point il est rare. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, bon, on peut tester un peu toutes les combinaisons, du coup, regarder comment ça performe entre elles. Bon, le dataset n'est pas énorme, c'est juste un petit dataset joué, mais c'est quand même intéressant de voir que ce qui performe... Alors, donc j'ai relaissé le normal à 28.4 et ce qui marchait le mieux tout à l'heure. Donc c'est cool, on l'a un petit peu battu, voilà, on a un nouveau champion. Ce qui a marché le mieux, justement, c'était avec une version en 1 plus le log où on normalise par le max des occurrences. Donc le terme apparaissant le plus de fois. Et un IDF qui est le IDF le plus classique, en fait, le log de l'inverse de la fréquence. Donc, on est assez content, on a un peu joué. Maintenant, bon, on a notre table, et la question c'est, bon, ben voilà, on a fait des choses assez simples, est-ce qu'on peut pas aller un petit peu plus loin? Et c'est là qu'on va essayer de jouer un peu sur la structure qu'on peut avoir dans nos documents, essayer d'aller un petit peu plus loin dans les concepts. Donc là, je vais plutôt essayer d'expliquer comment on peut réfléchir sur ce type de problème en essayant d'être assez concret et essayer d'aller un petit peu plus loin.
Alors, j'ai 3 grands axes assez faciles. Une première part, bon, en termes de vectorisation, NumBDigs, on a été très très léger. Donc on peut chercher à aller un peu plus loin. On n'a pas du tout fait de machine learning, on n'a finalement rien appris. Enfin, on a un petit peu appris en testant différentes formes de fonctions, mais je pense pas que ce soit l'apprentissage au sens classique du terme. En tout cas, on n'a pas vraiment fait de machine learning ou de choses comme ça. Donc on va voir qu'on peut quand même se ramener assez rapidement à ce type de contexte. Et quelque chose qui marche très très bien en fait, c'est aussi quand on a différentes petites briques. Donc là on avait des choses un peu random, mais en fait quand on les compose et qu'elles sont de nature suffisamment orthogonale, on peut avoir des bons mélanges qui performent beaucoup mieux que chacune des briques. Alors, pour les vectorisations. Bon là tout à l'heure on a fait des choses très très simples, mais en réalité donc là par exemple on était sur des concepts un peu NLP, machine learning et autres, Python, on a beaucoup de structures. On peut le voir de façon combinatoire, ontologique. Natural Language Processing, c'est un morceau qui va être très lié au NLP. Bon, il y a plein de cycles en réalité. Qui lui-même est Artificial Intelligence, avec une implication vers les algorithmes, l'applied mathematics, etc. Tout ça, ça vit dans des espaces structurés. Il faut être capable d'injecter cette connaissance, donc sur un de nos piliers fondamentaux de data, dans nos algorithmes. Donc là, je montrais vraiment une version très très ontologique, un peu à l'ancienne. En pratique, souvent, c'est du continu qu'on va utiliser. Donc là, typiquement, une réduction en dimension, on voit un peu les... Alors, je sais pas si vous arrivez à lire, c'est un peu écrit petit. Mais on va avoir aussi un mapping plutôt vecto des concepts, qui permet ensuite de faire des calculs et d'essayer de transférer un peu, d'aller au-delà du mot-clé. Parce que si vous tapez Python, NLP, Data Science sur Google, bon, le match par mot-clé il n'est pas phénoménal. Ou pareil sur LinkedIn, c'est pas phénoménal. En revanche, il y a énormément de structures, et donc on peut espérer aller un peu plus loin. Donc avec cette idée-là, maintenant qu'on a un petit peu de notion et de perméabilité un petit peu entre les concepts, on peut se dire, bah, tiens, en fait, qu'est-ce que c'est un indice pour Python? Et aller au-delà du concept d'occurrence juste, et se dire qu'est-ce que c'est un indice pour Python. Si quelqu'un cite scikit-learn, par exemple, voilà, dans sa dernière expérience, on a envie de dire que c'est quand même un indice de Python. C'est quelque chose qui est vraiment très corrélé à Python, qui l'implique. S'il dit data science, bon, tout le monde sait, enfin, il existe un lien, on peut pas dire que le lien soit incroyablement fort, il est de plus en plus fort au cours du temps. Si on parle de Django, bon, là c'est très direct, et après il y a des endroits où ça va avoir plus ou moins de poids. Donc cette notion d'emplacement qu'on a vu tout à l'heure, et cette notion plutôt de structure sur l'ensemble des concepts que l'on regarde, on peut l'interpréter comme des indices, et l'idée c'est, une fois qu'on a ces indices, donc là j'ai fait quelque chose d'assez simple, c'est comment on va les agréger. Donc imaginons qu'on prenne comme ça, donc pour chacun on peut imaginer un certain score, là j'ai vraiment mis au hasard, hein, c'est pas des vraies valeurs. Pour chacun on peut mettre un score et essayer d'ordonner de façon décroissante par exemple ici ces valeurs, et c'est de se dire bon bah si j'ai voilà comme ça 3-4 indices assez forts, 2 indices un peu plus faibles, qu'est-ce que ça fait comme score? Il y a plein d'optimisations qu'on peut faire là-dessus, et là j'ai mis 0,73, pareil c'est complètement au hasard, c'est juste pour donner ce concept que on dépasse d'assez loin ce qu'on faisait tout à l'heure de simple comptage. Le fait d'avoir des indices indirects et du fait que la donnée souvent est lacunaire ou qu'il y a beaucoup de synonymie ou autre, on est très content de pouvoir se raccrocher à ce type de procédé. Un autre endroit où on peut améliorer, donc bon, j'ai fait un peu exprès de le placer ici, c'était peut-être le truc le plus simple et que vous avez vu depuis le début, c'est bon, mettre tout le monde à 1 required important et bonus côté vecteur de la choriste, c'est quand même très 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 faible. Donc ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était vraiment une grosse approximation. Il y avait, on aurait pu mettre 1, 2, 3, ça aurait tout de suite été mieux à mon avis. Donc on peut dire, tiens, si on mettait plutôt alpha, bêta, gamma, sachant que voilà, ça c'est les alpha, c'est les required, bêta, on va être sur les important, et gamma, les bonus. Idée très très simple, et ça va en fait me servir de transition. Alors, on peut même renormaliser effectivement pour chaque groupe. Par exemple, comme il y a 2 required divisé par 2 sur le alpha, pour bien comprendre qu'on fait une moyenne sur ce qui performe sur les required, sur les important et les bonus. Donc là, c'est juste que j'ai pas mis le divisé par 1 sur bêta et gamma. Et donc, bon, je m'en sers un petit peu de transition, je l'ai mis à la fin pour que ça enchaîne bien avec la partie suivante, apprendre des paramètres au travers des queries. Et là, on rentre un peu dans l'aspect plus machine learning. On arrête de juste bidouiller des fonctions, on essaye d'optimiser des paramètres, de comprendre un peu de structure
comment on transfère de la structure. Alors c'est à la fois très simple et un tout petit peu subtil. Si on réécrit le produit scalaire, donc là c'est le vecteur de l'offre avec les alpha sur 2, bêta, gamma, avec un produit scalaire où là c'est n'importe quel vecto qu'on aurait pu voir tout à l'heure par exemple, ou une vecto plus intelligente. Si on le réécrit, on va se rendre compte qu'on a alpha sur 2 fois x1 plus alpha sur 2 fois x5, sachant qu'il y avait 2 required. Donc ce terme, on va l'écrire là-bas, donc ça va être alpha multiplié par la moyenne des required skills, bêta multiplié par la moyenne, donc pareil, je peux le diviser par 1, des important, et gamma multiplié par la moyenne des bonus. Donc le simple fait d'avoir écrit ça, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'on n'a plus une dépendance si forte à l'offre, et on peut transférer de la connaissance entre les offres. Alors ça se voit encore mieux quand on l'écrit comme ça. On a finalement trouvé un vecteur qui représentait à quel point la query et le document matchaient, et c'est sur ce vecteur de match qu'on va prendre des transformations, qu'on va prendre un scoreur qui va nous dire à quel point le matching est bon ou n'est pas bon. Donc c'était juste une réécriture, mais ça veut dire un peu plus que ça. Et une fois qu'on a dit ça, le premier réflexe c'est de se dire bon, ben là on a mis du linéaire, pas de raison que ça soit juste du linéaire, on peut faire des choses beaucoup plus fortes. Et une fois qu'on a dit oui, alors notre descripteur c'est la moyenne des scores, enfin des vecteurs qui donnaient pour chaque skill un score. Au lieu de prendre juste la moyenne, on pourrait prendre plein de choses. On peut prendre le max, le min, le médian, on peut faire des transformations, s'amuser à faire des couplages des produits et autres. Et là, on a vraiment quelque chose d'un petit peu plus général sur lequel on va pouvoir transférer de la connaissance. Le troisième morceau, c'est le mélange. Alors là, je vais aller assez vite pour pas trop déborder. Quand on a des bonnes briques, donc tout à l'heure on avait par exemple 2 petites briques qui étaient sympas, l'une qu'on avait fait de façon custom, TF-IDF, j'en ai rajouté 3 de plus qui sont un peu plus avec les idées qu'on a vues juste avant mais sans trop pousser non plus. Une fois qu'on a des petites briques comme ça, c'est très important, surtout quand elles sont bien orthogonales, qu'elles n'utilisent pas les mêmes datas, sinon si vous avez des experts qui en fait sont quasiment des clones les uns des autres, les faire voter, essayer de les mélanger, vous n'avez pas gagné beaucoup. Par contre, si vous avez des experts avec des visions très différentes, quand vous les faites un petit peu réfléchir ensemble d'une certaine façon, vous allez avoir des avis beaucoup plus intéressants. Donc là l'idée c'est chaque score donne une prédiction, Y1, Y2 jusqu'à Y5, et le merger il va essayer de comprendre comment mélanger ces prédictions. Donc là on a une deuxième étape où on peut apprendre des choses pour donner un avis final. Donc tout à l'heure, donc là S1 et S2, donc c'est notre table de score. Donc là c'est le truc nul qu'on avait fait au tout début. S1, S2 c'était ça c'est le 33.9 qui était le truc avec le log normalisé en L2. Ça c'est notre TF-IDF. Et là j'ai rajouté des petits scoreurs avec à chaque fois une petite idée de ce qu'on a vu juste après, mais sans trop pousser. On peut aller beaucoup plus loin. Là c'est vraiment juste pour découvrir. Si on fait juste, alors en normalisant quand même un petit peu, si on fait juste une moyenne, on a 39.2, ce qui est déjà vraiment mieux que le meilleur qu'on avait. Et ça coûtait vraiment pas cher de faire une moyenne. Si on essaye d'aller un petit peu plus loin, d'optimiser, alors il faut voir qu'on optimise vis-à-vis d'une NDCG. C'est là c'est un mélange linéaire, c'est pas un truc énormissime, mais il y a une vraie complexité, il y a beaucoup de choses contre-intuitives qui se passent, notamment juste faire de la classification et se dire si j'optimise avec des métriques de classification, des trucs classiques, c'est assez rarement suffisant. En tout cas, on arrive à performer beaucoup mieux quand on a des algos vraiment custom pour la NDCG. Donc voilà un petit peu les différentes idées. C'est juste un overview, c'était vraiment essayer d'aller étape par étape, itérativement, essayer de comprendre ce que vous pouvez amener comme concept et aller plus loin que le bag of words très classique. Pour aller plus loin, il y a beaucoup de choses à faire sur les skills, sur les compétences, les concepts. On peut faire du metric learning, essayer de comprendre dans quels espaces les proximités ont du sens. Typiquement, dans quel espace on peut plonger par exemple les développeurs ou les offres pour que l'appétence soit finalement lisible comme une proximité au sens euclidien. On peut aller beaucoup plus loin dans le topic modeling en essayant de faire des parallèles par exemple entre la carrière d'une personne et l'évolution d'un texte. On va dire que les technologies qu'elle va utiliser par exemple pour un développeur au cours du temps, c'est un petit peu la même chose que l'évolution des sujets dans un texte. Donc là par exemple avec des modèles attentional, pour avoir essayé un peu d'avoir d'adhérence entre la façon dont les différentes étapes d'une progression. Bien sûr le temporel, extrêmement important dans le recrutement.
On peut aller beaucoup plus loin donc, dans l'optimisation du merger en tant que tel. Et après, il y a aussi toute l'idée que dans un moteur de recommandation, là, on a juste fait vraiment... on a une requête de documents, donne-moi un ranking. Très souvent, on peut faire, en fait, voici le document, voici la requête, donne-moi juste le suivant. Et en fonction de comment on répond, on peut dire, ben, tiens, en fait, du fait qu'il ait dit lui, non, puis oui, sur tel ensemble de documents, on va pouvoir améliorer et passer finalement d'un a priori, qui était la requête initiale, à une base d'exemples et savoir transiter intelligemment de l'un vers l'autre. Par exemple, ce qu'on fait également, c'est proposer des offres d'emploi à des personnes qui recherchent. Et on va lui proposer une première offre, et en fonction de s'il a accepté ou pas, on peut lui proposer une deuxième. Donc on peut pas en proposer 100, il faut apprendre très très vite, on peut pas faire de... Si on fait, je sais pas, UCB, truc classique de reinforcement learning qui met un peu de temps à apprendre, bon c'est pas génialissime, mais on peut tout de suite essayer d'apprendre comment mélanger des choses adaptatives, un a priori statique, et le mélanger au cours du temps. C'est des choses qu'on fait beaucoup en ce moment. Pour avoir des bons moteurs. Donc voilà un petit peu un overview des autres choses. Bien sûr, c'est pas exhaustif. En takeaway, essayer de retenir que finalement, on peut faire des choses simples. Si on peut vraiment se lancer avec des idées très simples, itérer, introduire de l'intelligence humaine. Bon, il y a des choses, j'ai montré les maths sur les morceaux simples, j'ai pas montré les maths sur les morceaux difficiles. Mais je pense qu'une fois qu'on a compris les concepts, finalement, faut pas avoir peur de ça. Il faut se lancer. Et finalement qu'avec juste une recette très simple, avoir des bonnes briques, avoir un bon mélange, finalement votre travail se divise en 3. Vous améliorez une brique, vous rajoutez une brique, ou vous améliorez votre mélange. Et rien qu'avec ça, vous avez déjà un truc assez cool pour avancer. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai deux questions en fait. La première, c'est est-ce que, comme certains moteurs de recherche, vous implémentez dans votre métrique non pas seulement un score cumulé, mais un score qui dépend pas de l'ordre, mais qui dépend de la séquence et qui a un score de diversité. Par exemple, sur Google, quand je tape avocat, il va pas me renvoyer que des articles sur le fruit avocat. Il veut aussi que l'ensemble renvoyé, indépendamment de l'ordre, soit varié. Si jamais moi je fais une requête data science, et si vous avez appris qu'il y avait des termes grâce à des embeddings qui sont proches, et que vous me renvoyez que ça, bah vous me renvoyez beaucoup les mêmes offres. Donc bah déjà, c'est est-ce que ça c'est implémenté? Et l'autre question, c'est est-ce que vous avez déjà pensé ou est-ce que vous avez déjà essayé à faire de l'apprentissage de ranking par couple, comme le Bayesian Personalized Ranking, où on apprend sur un tirage, enfin sur une query et 2 articles, à dire non pas le score d'un article ou de l'autre, mais juste est-ce que A est plus grand que B ou bien B est mieux classé que A, quoi. Voilà. Hop là. Tout le monde m'entend? Alors, merci beaucoup pour ces questions. Donc, pour la première question, la réponse est non, on le fait pas, et pourtant c'est une très bonne idée. Le fait d'avoir une diversification des résultats. De fait, quand on a quelque chose d'adaptatif, ça va être fait. Si on voit qu'il y a une zone de l'espace qui marche pas, naturellement, ça va les diversifier. Mais non, on n'a pas encore implémenté de choses comme ça. Et pourtant, oui, effectivement, c'est intéressant. Si jamais il y a une proximité, on se retrouve que bloqué dans une direction, c'est un peu dommage. Et donc, c'est quelque chose qu'on a déjà senti 2-3 fois. Et donc, complètement dans le pipeline de ce qu'on pourrait faire. Pour la deuxième question, donc, effectivement, j'ai un peu mentionné le fait que optimiser pour un ranking, c'est pas ultra simple. Et si on fait juste, on se dit, voilà, bon, j'ai une feature, un petit vecteur, et on me dit, voilà, ça c'est plutôt ceux qui devraient aller devant, ceux qui devraient aller au milieu, ceux qui devraient aller vers la fin, comme je l'ai montré dans la NDCG. Si on se dit juste, bon, on va faire une classification multiclasse, un truc comme ça devrait bien marcher. J'apprends à prédire si on est un très bon élément, un moyen élément ou un mauvais élément. En fait, ça marche pas si bien que ça. Faut bien galérer. Mais il y a justement cette idée qu'on peut faire du pairwise. Donc là, c'est plutôt ne pas apprendre est-ce qu'un élément est bon tout seul, et vraiment se focaliser sur est-ce que si je prends cette paire A-B, est-ce que A est meilleur que B? Et il y a plusieurs choses pour faire ça, des rank nets, on peut juste tout simplement faire une transformée où on apprend sur les différences. On peut aussi faire des algorithmes sur les graphes en faisant voter différents experts à quel point A devrait être devant B, et vraiment regarder l'échelle des couples et ensuite faire un élagage de ce graphe. On peut, donc ça c'est des choses qu'on implémente, et pour aller un cran plus loin encore, dans le cas où on doit mélanger que 2 éléments, 2 sous-scorers, pardon, en dimension 2, on peut généraliser mais c'est un petit peu compliqué.
On peut vraiment essayer d'optimiser de façon très très directe sur l'NDCG, mais au prix d'une discrétisation des valeurs. Donc pourquoi on fait ça? Pour pouvoir faire de la programmation dynamique. Donc ça fait partie des algos assez custom qu'on a commencé à implémenter et qui marchent bien. J'en dis pas trop plus, possiblement des choses sur lesquelles on aimerait poser un brevet, mais l'idée c'est la NDCG c'est pas ultra naturel. Pourtant c'est vraiment l'indicateur de performance clé. La biblio donne des éléments, tout ne marche pas. Et quand on veut vraiment l'optimiser, il faut vraiment la regarder droit dans les yeux et pas espérer, comme dit le proverbe, espérer de résoudre le problème B à la place du problème A et espérer qu'il se passe quelque chose. Là, il faut essayer de rentrer un peu plus dans le détail et dans la vraie nature de ce qu'on optimise et la regarder droit dans les yeux. Ce type de notion pairwise, on l'a aussi dans le metric learning, où on regarde vraiment des couples et on dit par exemple ce couple doit être plus proche que tel autre couple. Et là, on a des problèmes d'optimisation qui justement, avec des inégalités, arrivent à faire une optimisation vraiment sur la capacité à trier deux éléments. Donc, merci beaucoup pour ces questions. Moi j'ai juste une petite question concernant la NDCG. Je suis là. En fait, je suppose que vous avez dû étudier différentes métriques et j'aimerais bien savoir ce qui vous a amené à retenir NDCG du coup pour scorer vos modèles. Oui, alors effectivement différentes. Une qui est très connue, c'est aussi la mean average precision. Alors il se trouve, c'est un peu compliqué, mais la mean average precision, alors déjà j'ai pas présenté la NDCG de façon la plus générique, mais il se trouve que dans sa forme la plus générique, la mean average precision est juste une des associations possibles de la NDCG. Alors la mean average precision, un peu plus simple, on regarde comment se comportent les éléments. Là, on est plutôt binaire, on a du mauvais et du bon, et on essaie de regarder où se trouvent dans notre ranking les éléments qui sont bons. On regarde le premier, et on regarde la précision, au sens du nombre de bons divisé par le nombre de mauvais sur ce premier préfixe du ranking, et on parle de précision au premier. On regarde le deuxième, on a une précision au deuxième, c'est-à-dire à l'apparition de deuxième positif, quel est le ratio de positif sur négatif. Donc ça va être 2 sur quelque chose. Et donc comme ça, on a une notion de précision at k, et la mean average precision, enfin la average precision déjà c'est la moyenne de précision at k sur une liste, et l'idée, comme pour le NDCG, c'est qu'ensuite on a plusieurs rankings, plusieurs queries, si on fait l'aspect mean, c'est pour ça qu'il y a mean average, c'est un peu redondant, c'est la moyenne sur l'ensemble des listes des average precision. Donc autre mesure classique qu'on utilisait au début, et ce qui est un peu dommage, c'est que finalement, c'est le truc où, parce qu'il y a tous les articles qui sont là-dessus, c'est plus simple, mais en fait, ça optimise pas bien ce qu'on veut, surtout quand on arrive à modéliser assez directement le cache de sa boîte avec le résultat du ranking, et quand on se rend compte qu'on n'a pas un nombre de coups illimité à jouer, qu'il y a vraiment des phénomènes de churn. Si vous proposez, je parlais des offres, enfin, on peut pas proposer 1000 fois quelque chose, faut convertir assez rapidement, faut être précis, et donc la NDCG, c'est une bonne métrique pour implémenter ça. On n'est pas obligé de mettre des exponentielles décroissantes, on peut vraiment mettre des choses très très custom. On peut mettre, si on sait qu'il y a un pic à un endroit, on peut vraiment l'encoder. S'il y a un système de recommandation par batch, on peut l'encoder. Donc c'est pour ça que c'est assez agréable. Après, encore une fois, c'est génial d'avoir une métrique qui dit exactement ce que vous voulez optimiser pour l'usage de votre société. Si vous n'arrivez pas à l'optimiser, en fait, c'est bien de dire voilà l'objectif, il est génial, mais en fait, il n'y a pas d'algo pour y aller. Donc voilà, ça fait un bon compromis. Et il y a un petit truc qui est cool, l'aspect exponentiel, sans mémoire, tout ça, ça fait des petites optimisations de calcul. Enfin, plus que des optimisations de calcul, ça permet certains algorithmes de passer en mémoire. Du fait que certaines techniques de mémorisation arrivent à se faire. Donc voilà, le côté exponentiel est assez sympa. Bonjour. Je suis bien curieux de savoir comment vous avez. Oui, pardon. Merci. Je suis bien curieux de savoir comment vous avez fait pour obtenir vos données, parce que je suppose que pour avoir les personnes qui bossent vous pouvez avoir les personnes qui bossent dans une boîte pour avoir les exemples positifs, mais du coup les négatifs vous avez labellisé à la main ou quoi? Oui, ça c'est un petit dataset labellisé à la main. De façon générale, on utilise la donnée publique et open source, donc tous les vraiment comme Google en fait. En particulier, on fait donc surtout des profils tech pour l'instant, on s'élargit un petit peu. Donc des sources comme GitHub ou Stack Overflow, c'est extrêmement précieux. Donc voilà, ça va être le type de ressources qu'on utilise. Pour avoir, si possible, un moteur de recommandation. Enfin, je parlais de Google, le but c'est d'être beaucoup plus performant que Google sur un segment beaucoup plus petit. Donc voilà un peu l'idée.
Oui. Merci pour la présentation. Comment est-ce que vous gérez le fait que 2 CV peuvent être écrits dans 2 langues différentes? Alors, on traduit tout en anglais, donc c'est plus simple. Il y a un truc qui est quand même assez cool, c'est que toutes les technos... Alors, il y a deux trucs super cool que j'ai pas dit sur la donnée. Un, c'est bien écrit, contrairement peut-être... Bon, les journaux encore, ça devait être pas mal, j'imagine. Mais là, c'est vraiment bien écrit. Il y a très très peu de négatives. Je pense personne, quand il y a un descriptif d'une boîte, d'une personne, d'une offre, il y a rarement vous ne ferez pas ou je n'aime pas, etc. Tout est plutôt à la positive. Regardez votre CV, je pense pas que vous ayez des mentions inversées. Donc ça, c'est un très bon quelque chose qui est vraiment bien. Et le deuxième truc, c'est que les mots-clés sont assez simples. Il y a en fait le problème de name entity recognition. Honnêtement, on a des parseurs assez basiques qui font bien le travail. Et que ça soit en anglais ou en français, Python c'est pareil, Java c'est pareil, C++ c'est pareil. Après il y a des endroits apprentissage statistique et machine learning, ça ne veut pas forcément exactement dire la même chose, mais faut être capable de faire le lien bien entendu. On travaille que à l'échelle de la France pour l'instant, mais voilà, on traduit quand même en anglais, c'est plus simple. Mais du coup, si vous labellisez à la main vos données, il n'y a pas un problème de subjectivité dans le classement, parce que peut-être que 2 personnes n'auraient pas trouvé le même classement. Oui, complètement. Donc, d'autant plus quand l'ambition c'est de surpasser l'humain, c'est entraîner juste sur ça, c'est pas génial. Donc là, c'est juste quelques données, enfin c'est un sous-framework. Quand vous avez des données réelles, est-ce qu'un profil plaît vraiment à une boîte? Est-ce qu'il y a vraiment eu une conversion? C'est pas génial. En revanche, il y a un truc qui est très très simple à faire et qui est là, c'est que des choses qui sont vraiment produites. C'est regarder par exemple une personne qui a travaillé chez A, puis chez B, puis chez C, puis chez D. Vous pouvez ou dire, moi j'oublie la dernière expérience, les technologies, etc. Et je regarde, est-ce que mon algorithme est capable de, non pas reprédire exactement qu'il va aller travailler, je sais pas, chez Google, dans tel poste, etc. Mais qu'il arrive à dire que c'est probable ce qu'il voit. Donc c'est une autre façon. Là, il n'y a aucune labellisation humaine, donc on a pas mal entraîné des algos là-dessus, surtout les algos voilà, temporels et typologiques. C'est de comprendre, tiens, lui il a fait du data engineering et ensuite il est passé sur des choses plus data science, et c'est de comprendre ça. Ça, on a vraiment que des exemples positifs. Par contre, on n'a plus d'exemples négatifs. Donc il faut essayer de dire, bon, si je prends un truc au hasard, c'est négatif, ou essayer d'avoir des choses un peu compétitives. Donc il y a un peu de perte aussi, mais ça permet d'avoir voilà, que des choses qui sont vraiment passées et éviter ce côté-là. 2 dernières questions. Oui, moi j'avais une question. Merci pour la présentation d'abord, c'était très bien. Et j'avais une question en fait sur la proposition de valeur que vous avez en fait, parce que est-ce que c'est juste classer des CV et comment en fait tu t'assures derrière la métrique, l'optimisation, je vois bien, mais comment tu t'assures en fait que ce que tu fais c'est pas très compliqué entre guillemets pour versus la vraie valeur que tu amènes au recruteur quoi. Yes. Alors, alors il y a un truc dans le recrutement, donc le côté vraiment recruteur. Donc on a des entreprises à recruter. Il y a un truc qui se fait tout le temps, c'est d'être payé au succès. Donc ça c'est assez bien parce que bon, ça les engage pas au début. Et quand ça marche, eux ils savent qu'un recrutement, un top profil, ils savent que c'est des dizaines de milliers d'euros gagnés pour leur boîte. Donc ils sont prêts à payer assez cher là-dessus. Le côté cool et pas cool, c'est que quand on facture de cette façon, on a déjà essayé de facturer avec les gens n'achètent pas trop de produits, ils vont pas dire je vais dépenser 200 € par mois pour un produit, pour une IA, pour machin, si je sais pas ce que c'est. Le côté cool, c'est si on fait bien notre travail, on est payé. Si on a des bons algos, si on a des algos pétés et ça marche pas, on n'est pas payé. Donc voilà, le challenge est là. Oui, dans ce cas-là, oui. Oui, moi du coup c'est juste une question où j'ai peut-être un peu perdu la logique de la présentation. Est-ce qu'on peut revenir sur la slide où il y avait où tu as posé les alpha, bêta, gamma? Oui, alors, la petite transition. Alors, au début. Oui, voilà, c'est ça ici. Et oui. Du coup, là en gros, on peut considérer que alpha c'est un coefficient qui représente un peu l'importance de required. Oui. Bêta, important et gamma, bonus. Et en fait, je trouve pas ça super naturel de normaliser derrière. D'accord. Parce que typiquement, si on avait dit par exemple 1, 2, 3, pour peu qu'il y ait 3 mots-clés dans required, en fait, le coefficient de required il devient égal à un coefficient de bonus. Et je sais pas. Yes. Alors, je suis allé un petit peu vite. J'ai fait une toute petite remarque. Effectivement, j'ai dit en normalisant ça marche mieux et en pratique ça marche mieux.
j'aurais pas mis, au moment où j'ai normalisé, j'aurais pas mis ma main, enfin je connaissais la réponse, mais si j'avais pas connu vraiment la réponse, j'aurais pas non plus mis ma main à couper que c'était vraiment strictement mieux. En revanche, on peut se dire que finalement, c'est les classes qui ont des poids fixés, enfin des poids max fixés. C'est se dire, si j'avais par exemple un vecteur, hop là, hop, un vecteur de l'autre côté qui, je sais pas, peut sommer, enfin, a des valeurs entre 0 et 1, je peux dire, voilà, ce qui va aller pour les required, ça peut aller que jusqu'à alpha. Parce que ça sera alpha divisé par k sur k termes. Donc on a un peu cette idée que par classe, on a un score. Et on a un peu moins de torsion entre des endroits où on aurait beaucoup de bonus et peu de required. Mais après, ça dépend aussi ça dépend de comment on formule les requêtes. Si on formule des requêtes dans lesquelles beaucoup de bonus est beaucoup plus important que le required et que c'est ça la sémantique, effectivement, ça sera plutôt ce que tu dis qui sera bien. Après, c'était un petit peu amené pour faire cette petite transition aussi, en pratique, vu que ça disparaît juste après, en fait. Mais, oui, après, de toute façon, c'est une fonction derrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Gilles. Okay. Hi, thank you for coming, and thank you for hosting and inviting me to speak. My talk is going to be about unsupervised learning and word embeddings. So maybe Ismael already mentioned them, so we're going to talk a bit more about them. My name is Gil. I'm a senior data scientist for Recast AI. Now we're part of SAP, so SAP Conversational AI. Just a few words about what we do. We built and develop a platform that allows developers to build chatbots. And so we do that from A to Z. We provide basically all the services that they need. So on the platform, developers can build and train their chatbots, and then they can connect the chatbots to different channels like Messenger and Slack. And then they can monitor their performance. I obviously am interested mostly in the first part. So the build and the train are basically NLP tasks. What I'm going to talk about today, however, I'm not going to talk about directly what we're doing. I'm going to talk about something we're really interested in, word embeddings, like you're going to see. And I'm just going to start right now. I do tend to speak a bit quick when I talk, so if it's going too fast, just feel free to stop me. I don't want to lose anybody. Okay, so let's start with machine learning's fundamental divide. I guess all of you know this. I'm just going to remind it. So basically, we can divide machine learning into supervised and unsupervised learning, where supervised learning is when I have data points, at least during training, that have labels, and I want to. Why is it checking? What I want to do is I want to learn the rules that are going to allow me to label or to classify, or let's say if it's a classification task, so to classify new data points that I'm going to receive in the future. And in unsupervised learning, I have data points that don't have their labels, and I want to learn something anyway. So usually, while supervised learning is about learning rules from points that I already know everything about and then applying them to new data points, unsupervised learning many times is about doing something with the data set I already have, learning something about that. Now, of course, there's a lot more in machine learning, so we can talk about branches like semi-supervised learning and reinforcement learning and others, but this is basically, this covers a lot of machine learning, unsupervised and supervised learning. Now, the first time a lot of people see this, when they start learning about machine learning, it's really, really easy to get them to think about some intuitive supervised learning tasks or uses, right? So it could be anything that they know, like your Facebook knowing your friends' faces automatically when you put pictures on, medical diagnosis. Of course, if you're talking about NLP, this is an NLP meetup. So if you're talking about NLP, almost all tasks in NLP are supervised learning, right? Post tagging, name identity recognition, sentiment analysis. All of those are
supervised learning task, so it's pretty easy for people to intuitively get what this is. However, when you start asking them about unsupervised learning, it's much less intuitive, right? Because what can I do with data I don't know the answers about, right? What can I learn from this? I know that some people live in the 16th arrondissement of Paris, and some other people live in another arrondissement of Paris, but which arrondissement is the one where the rich people live? I don't know, because I don't know who's rich. So that's really hard intuitively to know. So what I want to do today is to talk about a use case or a case study of unsupervised learning, and that's word embeddings that were already mentioned. So we're going to talk about them and why this whole thing was started and the power of this and how to do it. So let's start. Basically, whenever you want to do anything in NLP, you want to analyze text in any way, you usually or almost always you have to represent your words, right? Because the computer doesn't know what the words are, and you just want to use them to get something, right? So you have to represent them. So the easiest way to do it is basically to index them. Word 0, word 1, word 2, etc. This has some problems, and so the first way I want to talk about really to represent them is called the one-hot coding. Okay, so what is one-hot coding? Basically, I'll have a huge vector that will represent each of the words in my vocabulary. The size of the vector will be the size of my vocabulary. So if I have a vocabulary with 5,000 words, I will have a vector of size 5,000. The whole vector is going to be zeros, full of zeros, except for one place, basically a little light that represents this word that I want to represent. So here I see that the word love is represented with the 1 at the 4th place, and the word like is represented with the 1 in another place. And that's the way I'm going to represent a word. Every word has its own representation, and I can now use it in order to see what's going on in a sentence. This is not very far from the TF-IDF. And this is simpler, but not very far already from the TF-IDF that was already mentioned. And this is a way to do it. Well, what are the problems with this? Why can't we just use this? It sounds great, right? Well, basically, this has some advantages. Basically, it's simple. It's really simple. It's a bijection, which we really, really like, because that means that every word has a vector, and every vector has a word, and they're unique. So if I know the vector for love, and then I see the vector for love, I know for sure that the word here was love. I can go back to the word, right? And it's very relatively simple to represent sentences, right? So now, if I have a sentence that has 4 words in it, I'm just going to light the 4 lamps in the word, the 4 ones, and I can represent a sentence. However, this has 2 main disadvantages that we really don't like. And these are, first of all, this is sparse, and this problem becomes worse where your vocabulary grows, so your vector grows, it's full of zeros. Really don't like that. But mostly that there's no significance to the relationships between words, right? Because what we see here is that the distance between the word love and the word like is exactly the same as the distance between the word love and the word hate, and the same between as the distance between the word love and the word dinosaur. And that doesn't mean anything. Okay, I can recognize the word love, but what is it in language? What is love? What is like? That doesn't say anything about that. So can we do better? And yes, we can. The way we've been doing better for about 15 years now is through word embeddings. And the main idea is this. I'm going to take the words and I'm going to represent them again with vectors. But these vectors are going to be fixed in size. I'm going to choose this size, and it will not change with my vocabulary. It will be pretty small relative to my vocabulary. So popular sizes are around 300, 2 to 300. And I'm going to create dense real valued vectors. So each place in the vector is going to be real valued, and they're not, maybe some of them will be 0, but they're not going to be required to be 0. How am I going to learn these representations? I'm going to learn them in an unsupervised way. So this is why we're talking about this. I'm just going to use huge text, and I'm going to learn the representation for each word through the words that come usually close to this word. So show me your friends, and I'll tell you who you are. Okay? So what I want to do for the rest of this talk is to talk about 3 ways or 3 families of algorithms that we can use in order to create these kind of vectors. And then at the end, we're just going to talk a bit about the performance and what it does for us. So as I said, each of the algorithms that I'm going to show is just a member of a family. But
the changes are pretty simple but within each family. So the first one is the most general one, and it's going to be the best one in order to just explain the whole idea that we were talking about. So what are we doing here? So what we're going to do is we're going to try to learn through a machine learning algorithm, which is usually a neural network, but doesn't have to be. We're going to try to learn a probabilistic method that gives high out of sample likelihood to the next word given the context. Whew. What does that mean? It means that I'm going to look at the context of a word. So usually the words that come before it, but maybe also the words that come after it. And I'm going to try to predict through the words that come before the word, I'm going to try to predict the probabilities of what the next word is. So I have a vocabulary, and then over my vocabulary, I'm going to say, okay, I saw the word, I saw the words, I like, what's the next word? So there's a lot of words that can come after I like. One of them is pizza, but probably the next word is not going to be, I don't know. It's not going to be something people don't like. Okay, I don't want to insult anybody, so it's not going to be something people don't like. But it's very probably it's going to be pizza. So that's the relationship I'm going to learn. So I'm actually learning two things at the same time. I'm learning these representations of the words that we talked about, the vectors of, let's say, 300 of size 300. And this is represented just by a mapping, by a matrix that takes me from each word, from the index of each word to its representation. And I'm learning this system that is going to be a neural network in this case that takes these n word representations and produces probabilities for each of the words. Okay? So how does it look? If we take a look at the picture, it looks like this. So I have words that come in here, so indexes, the most trivial way to represent them, but I don't use them like that. I first use a representation that I learn also, and then I have a neural network that can be as complex as I want it to be or as simple as I want it to be. And these representations are then calculated through the neural network. And then I have a softmax layer, which is a layer that gives me exactly the probability, the expected probability of each of my options. And my options are the words in my vocabulary. Okay, so this is how it's done. And this can work very well. And actually, this work is basically the reason from 2003, the reason that, or maybe one of the reasons that this idea became so popular in recent years. But it also is quite weird. So just before I tell you why, just another point, what I'm trying to do now is through this network, that again, I'm learning everything here. I'm trying to maximize my objective function, which is just, again, what we said, this function that tries to predict the probabilities of the next word. Of course, I can regularize it, but let's leave that aside for now. So this is the most general approach, but what are the problems with it? Well, first of all, we're learning a lot of stuff, right? So this matrix that we're learning here is huge. It's of size m, so let's say 300 for each of our words. So if I have a vocabulary of 1,000 words, I'm learning 300 times 1,000, so 300,000 coefficients here. And then I'm learning all of this network, and that can be huge also. I can choose a really, really complex network over there. So that's a lot of coefficients. So that's the main problem. And this makes this both slow and requires a huge corpus, a huge text. But mostly it makes us feel that we're learning too much stuff, right? Because I was never, before I started, I was never interested in this. I am not interested in predicting the next word by using the previous word. I just want to create a good representation for my word, right? So why am I learning this? And also, it feels like that the fact that I'm learning this, it gives me too much freedom, right? Because I can learn whatever representation I want as long as my network is complex enough in order to deal with it and give me good predictions. I'll be happy while training. But then when I'm going to try to use my word embeddings, I might have problems because the word embeddings are not so good. So this looks quite problematic, and maybe just too much. We don't need all this. So the next thing I want to propose to you is another algorithm. It's called the skip-gram model. You might know its half-brother, the CBOW, which is almost the same, but not. So what we're going to do now is, again, we're going to try to learn word embeddings. But now using these word embeddings, we're again going to do this by trying to predict words according to their context, or in this case, the context
according to the word, but it's the same thing more or less. But what we're going to do, we're going to only learn the word embeddings, and then we're going to just force the function that predicts the probability given the word embedding. So I'm going to throw the whole neural network that comes after the word embeddings to the crash. I'm not going to do it. I'm just going to force this function. This is more or less, it's not exactly, but for those who are willing to accept this, what I'm going to say now, this is more or less like throwing all of this away and just using the software. Okay, so it's not exactly, but it's not so far. So that's what I'm gonna do. Okay, I'm just gonna learn word embedding. So notice that in this case, I'm learning two things. I'm learning the word embeddings for word out, the word I'm trying to predict, and the word embeddings for word in, the word I'm using. So now each word has two word embeddings. So I didn't get rid of all of the coefficients I wanted to write because I got rid of the neural network, but I kind of doubled the matrix that I had to learn. So I'm still, I don't know how many coefficients I'm learning, but at least I'm only learning what I want to learn. I was never interested in predicting. I'm not learning how to predict. I'm just learning the word embedding. I'm using the prediction task in order to do that. So this is pretty good. This is pretty popular, by the way. Many packages that you may be using today use the skipgram model. Now it does have some problems. You still have to define what is your context. So what do you want to predict? Do you want to predict just the word after, just the word before, both, maybe a bigger window, so 2 words after and 2 words before. And then once you do that, you have to define how your word embeddings for the context, so W out here in this formula. So how this representation represents the whole context. Is it just an average of words and then you're still just learning representations of words? Or is it something else and maybe then your coefficients start to grow again? It has some answers to be answered, but one point to think about, and I want to leave you with about this algorithm, is the fact that inherently words that get vectors that have bigger norms have an advantage here, right? Because we're doing multiplication. So if, let's say, I have 2 words that have exactly the same direction in space, but one of them is just bigger, it's gonna get always chosen over the other one, right? Because the other one is just dead. Now, of course, during the learning process, we hope that this wouldn't happen, but it could. So this is a disadvantage. It's something we have to think about. Of course, we can normalize all vectors, but that has also disadvantages. And so what I'm going to do now is I'm just going to go to the last family of algorithms that I want to talk about. And the last family of algorithms I want to talk about is represented by an algorithm called GLOVE, Global Vectors for Word Representation. And basically, these are algorithms that first take a look at the entire text and then build the word embeddings directly over the entire text. So as I said, we first create a matrix of word occurrences as a function of the entire text. So xij is just the number of times the word j occurs in the context of word I. So in the context of, still left to be defined, right? Because, okay, is it the word I is directly before? Is it a window that I have? Is it before and after, etc.? But once it's defined, I can just go over my whole text and count. Then again, I'm going to force, just like before, I'm going to force my probability function. So now I know it. I know it from the beginning for the whole text for any word. It doesn't develop like in a neural network where I train in batches, etc. And so what I'm going to do, I'm going to try to find word embeddings. Again, different one for the I and j, so for the actual word and for the context. I'm still going to have to do that. But now I don't have all of these questions about the context, because even if I take a look at the big window, each word is still by itself. And then so I'm just going to try to maximize this function, which is going to make me learn word embeddings that get me close to this probability distribution if I multiply them, etc. And now I'm just one little subtlety here is that before we were using more neural network kind of methods, the number of appearances of a word in the corpus was inherently important, right? Because a word that appears a lot, it would go past the neural network a lot, and it will be learned with that feature. Now it's no longer true, right? Because I just have a matrix, and that it says that some word appears a lot with another, but does it appear a lot in general? Does it not? We don't know. So we're just going to use this function that's going to help us. It's going to make
words that appear a lot more important in our evaluation, but not too much. So it turns out that a good function to use is a function that is capped. So we want to have some cap on the function, so it doesn't make us. Usually, that just help us not to make stop words too important, right? And then it was found. It was found just empirically that a power of 3/4 is better than a linear. Before we get to the threshold, but I don't want to get into that. But that's basically the third family, which is also very popular and has some packages that work with it, including Glove itself. So what do we have here? We again have two different representations for the word as a context, and for the word as a word. We can choose our context window. Each word is measured against the context word separately, so that's kind of an advantage. If I compare it to what we had before, and I'm just going to leave you with a little teaser. The two approaches have a very significant theoretical equivalency. Okay, so it's quite interesting to read if you're interested. So what does all of this give us? And this I assume a lot of you know, a lot of you are at least saw already. So I'm just going to give two small examples that are quite popular and that I like, and a lot of people like. So the first one, maybe you saw this already. And now not only do we know representations for each word, like we had that before with the one-hot encoding, but we basically learned relationship. Because now we can see that Poland is to Warsaw, more or less what Germany is to Berlin, and what Spain is to Madrid, etc. And in fact, if you go to, in many of these cases, you can download the word embeddings, and then you try to calculate, you take the vector for Paris, you subtract the vector for France, and then you add the vector for Germany, and you get a vector that is very, very close to the vector for Berlin. So some kind of essence here about this relationship was captured, and this is quite interesting. Another way to see this is vector compositionality. So for example, if you go again, use one of these algorithms, and then you try to calculate the sum of the vectors for Vietnam and capital, you're going to get you're going to get very close to stuff like Hanoi or Ho Chi Minh. Or German and airlines, you're going to get very close to Lufthansa. So this is, again, we kind of captured something here. Maybe it's kind of hard to say what exactly it is that we captured, but we captured something, and we can use this. So I think I'm almost out of time, so I'm just going to say a few words about some future work or things that I'm interested in. So further theoretical work. What do we want to know? What I want to know, at least. So I listed some stuff here. I'm just going to go over two things. The first question I would really like to have an answer to is what is the appropriate vector size M? So if you look at some of the first papers from 2003 or some more or less that period, you can see that whenever they have more computation power, they're really, really happy. Now we can make our vectors not 200, but 300, and that's awesome. And that is really great that they could do that, but I'm not sure that that is really necessary or even something that we should want. And the reason is that all of these relationships that we saw, they come from stress, right? Because if the algorithm could put each word really far from any other words, it might do that. That's just one possible solution. But if I force the algorithm to put the word like either close to love or close to donut, then I could hope that the word like would fall closer to love. Okay, so all of this magic comes from stress. So it's not really clear that M should be really, really big, and I would like to know what should be exactly. The other thing that I would like to talk about is how to make distances more meaningful. So a lot of the ways we use word embeddings is with distances, but as you saw, it's not. No? Okay. It's not always the distances that count, right? It's going to be really hard if I don't know these words. It's going to be really hard to guess that China is a country just like Spain. I can see that they treat a city in the same way, and if I know that the city is their capital, etc., then that's really good. But sometimes we just want the distances. It's almost like a classification task. And people use that feature a lot, and that feature is not always really there. So that's something that I would really like to know, how to make distances really count even more.
than they do today. And so with that, I would like to leave some time for questions. So I'm just going to say that we're hiring mostly developers today, front-end, back-end developers, but also data scientists. So if you're interested, you can pass me your CV or just through our site. And yeah, thank you. Any questions? Hello. Okay. So my question is about negative sampling. So I was wondering, I understand that negative sampling is good for computational purpose, but I never find the answer why the embeddings from negative sampling are better, and I don't know if you can help me understand that. I don't know that they're better. I'm just going to explain what he's talking about. So if you look at a function like this, and so this denominator is really hard to calculate, because what I have to do is I have to calculate the multiplication between the word in that I see, so my context word in this case, and any word in the vocabulary, and then the exponential of this, and then sum it all up. And the vocabulary can be huge. So one of the ways to solve this problem is to do negative sampling. So negative sampling is just say, well, I can evaluate. I can assume that almost all of the words in the vocabulary have nothing to do with word I'm looking at, right? Almost all of it. So I'm just going to calculate a sample of words in the vocabulary, and I'm going to assume that this sample represents this sum. Okay, so I'm just going to have to weight it differently, maybe, because I'm not looking at the whole sum, but some words. But I'm just going to assume that this represents the sum. So this is a very good way to resolve this computation problem. I don't know that it's for sure better than actually looking at sum. It's good. It's just computational. If it's better, I don't know why. Sorry. Other questions? Okay, so thank you very much. Thank you. So we just want to thank Linkvalue for hosting this meetup, and they offer us some beer just over there. So you're welcome, and thank you for coming.